হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ভিডিও। তো বন্ধুরা, তোমরা অনেকেই হয়তো এই বোর্ডটা সম্পর্কে জানো, আর যারা ইলেকট্রিক্যাল লাইনে কাজ করো তারা অবশ্যই এটা সম্পর্কে জানবে। বাট যারা জানো না, নো প্রবলেম, এই ভিডিওতে জেনে যাবে। এটা হলো একটা সিরিজ টেস্টিং বোর্ড, যার সাহায্যে আমরা যে কোনো খারাপ ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্স ঠিক করার জন্য ব্যবহার করি। তো আজকে আমি তোমাদের এই সিরিজ টেস্টিং বোর্ড বানিয়ে দেখাবো। তো চলো সময় নষ্ট না করে আজকের ভিডিওটা শুরু করা যাক। So let's start. তো গাইস, এটা হলো একটা 6 ইঞ্চি 8 ইঞ্চির পিভিসি বোর্ড, যেটাতে আমি অলরেডি মার্কিং করে রেখেছি, যেখানে দুটো সুইচ, দুটো সকেট আর একটা হোল্ডার আছে। তো চলো প্রথমে এটাকে আমরা কাটিং করে নেব। কাটিং হয়ে গেছে, এরপর আমরা এর মধ্যেই সুইচগুলোকে সেট করব, আর সুইচগুলো সেট করার পরে তারপর আমরা এর কানেকশান করব। তো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো, আশা করি ভিডিওটা সবার ভালো লাগবে। তো দেখো, আমি সুইচ, সকেট আর হোল্ডারগুলো এতে সেট করছি। তো দেখো, আমাদের সুইচ বোর্ডটা রেডি করা হয়ে গেছে আমার। তো এরপর আমি এর কানেকশানটা করব। তো চলো কানেকশানটা শুরু করা যাক। তো দেখো, আমার বোর্ডের কানেকশান কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমি এবার বোর্ডটাকে সেট করে নিচ্ছি। তো আমি এই সিরিজ টেস্টিং বোর্ড কানেকশান ডায়াগ্রাম আমার ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেবো, তোমরা চাইলে সেখান থেকে দেখে নিতে পারো। তো আমি বোর্ডটাকে এবার সেট করে নেব। তো দেখো, বোর্ডটা আমার সেট করা হয়ে গেছে। এবার আমি এই তারের মাথায় একটা টপ কানেক্ট করব। তো টপটাও কানেক্ট করা হয়ে গেছে। তো আমার বোর্ড এবার রেডি।